Zoe past. Yes, kuda. Ndakudza ndikufara ndingatokunyeperai. All right. Nekuti patikuramba tichidzidza apa kapa. Nyaya idzi dzirikuramba dzichidiprovoka kuti ndame ndichitsvaga. Okay. Saka ndati ndichiverenga Genesis chapter 4 verse 10. Okay. Pari kutaurwa nyaya yaKaini naAbel ipapo. All right. Yes. Jehovha iye mboni ari kutoudza Kaini kuti izvoni ropa remunin'ina wako ranga richichema kwandiri. Saka nhai pastor, chii chiri kumbonyatsoitika panyaya iyi? Paurayiwa Abel. Abel afa. Okay. Ende tiri kunyatsoona kuti Abel zvesho atofa but Jehovha ari kutaura kuti ropa rake ndo rauya richichema kwandiri inini. All right. Okay. Genesis 4 verse 10. And he said, what have you done? The voice of your brother's blood cries out to me from the ground. So I understand you're making a follow-up. Panestadzidza so far. Exactly. Kana mnafa nachachaziva. And zvoita sekunge ropa riri kunzi riri kudi apa. Ruchema. Now before I answer you, regantange ndaverenga imwe verse futi which may further complicate the situation. All right. Yeah. Inowanikwa kuna James. James chapter 5 verse 3 and 4. Your gold and silver are corroded, and their corrosion will be a witness against you and will eat your flesh like fire. You have heaped up treasure in the last days. Indeed, the wages of the laborers who mowed your fields, which you kept back by fraud, cry out. And the cries of the reapers have reached the ears of the Lord of Sabaoth. Okay? Parikunzi mugove wevashandi venyu vakacheka minda yenyu vamaifanira kunge makavabhadhara asi mukasavabhadhara you kept their wages, and that wage is crying out. Okay? So zvoita sekunge salary iri kuchema. Just like we have just read from Genesis, the ropa raAbel hanzi riri kuchema. So you now need to ask yourself, salary inochema here. But before we even start to address, let me read again Judges chapter 9 verse 7 chidzika. Now when they told Jotham, he went and stood on top of Mount Gerizim and lifted his voice and cried out, and he said to them, listen to me, you men of Shechem, that God may listen to you. The trees once went forth to anoint a king over them, and they said to the olive tree, reign over us. But the olive tree said to them, should I cease giving my oil with which they honor God and man and go to sway over trees? Then the trees said to the fig tree, you come and reign over us. But the fig tree said to them, should I cease my sweetness and my good fruit and go to sway over trees? Kusvika vasvika the bramble miti iri kunzi yakaita musangano wekusarudza mambo. Muolive titungamire, muonde titungamire, muchakati titungamire, miti ichitaura. And you know kuti miti haitauri. So ndoda kuti uzive kuti Bible, like any other work of literature or art, rinoshandiswa zvakare language, either it is symbolic, it is metaphoric, some personification, because this is inoshandisa different literary styles. And it can, so singopoona parikunzi his salary is crying out. Ndizoti hakuna mari inobvira yakachema. The blood is crying out. Ropa rega apa harichemi. Saka tada kuti tichirondo tichizo kuti kana Mwari achiti the blood is crying out, the salary is crying out. Ari kurevei. Rega ndikupe mienzaniso. Tichiri kukura even up to this day ichiri kungoshandiswa powdered milk, tea. But you know, as you are growing up, it was so tempting. Waida kuiba. You see what I'm saying? But normally zvinonzi kuti saka waitocheka kunoti hapana munhu ari rundona here. Indompinda mpa mukitchen meya odi wovhura odi. But zvinowanzoitika kana chivi chakuda kuonekera paunenge uri in the process ndo panobva pavhurwa door munhu achipinda mukitchen. Saka zvaiwanzoitika kuti paunenge uchidaro unoda kukasika kuti hide the evidence. But powder, it's powder. Kangoidaiso inobveti mwa unozara kumatama and so forth. Saka maybe ndimukoma apinda kana ndisisi obva ati kuti uri kuba mukaka kaiwo da kumangarira kuna mama. And instinct, you know, nokuti tiri vanhu vechivi kutangana kuti haiwa nomubamukaka and then the answer yaiuya kuna yaibva yaiti uri kuramba hako but mukaka uyu uri kutaura. Alright, uri kutaura kuti the evidence is pointing. Wabva wataura word randani chida kuti uwera. It's the evidence that is speaking.
but mubatai makadaro pastor wainda ndabvunza hapasiripo patozoita pfungwa yatozofunga here yengozi ndo panotobva vanhu vakuti iyi yanga iri ngozi yaabel but mwari anga asingareve kuti yanga iri ngozi mwari aingoti uri kuramba hako Cain kuti hausi kuziva kuna Abel, but the evidence is there. This blood is speaking, like my brother would say, the milk is speaking. The milk is evidence, the blood is evidence, the salary iri muhomwe mako it's evidence kuti wakaba iwewe and otherwise salary haina kutaura. So mwari ndo zvaitoreva aingoreva kuti the evidence is there. How can you say ndo saka language iri metaphoric yakashandiswa kuti the blood is crying, otherwise it was the evidence that was testifying to the fact that pane munhu aita seya apari munhu auraiwa. Aiwa ndatenda pastor, aiwa ndabatsirikana. Thank you very much. Ticharamba tichiverenga mubvunzo yedu ari munozati aiperi. No, it's fine. You're always welcome. Toda kutenda pastor. Thank you, good. Zvakanaka. Okay.